So we were discussing some of the important chapters, right? Other essentials of contract dalli. Iga bacho, let's discuss some of the important questions related to free consent that recently they have asked. ठीक है? ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದಾಗಿತ್ತು. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಹಾ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ರೈಟ್ ಮಿಸ್ ಲಲ್ಲಿ. ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಏನಮ್ಮ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಿಂದು ಅಶ್ವಿನಿ? ಹೆಂಗ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ದು? ಓಕೆ, ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್. ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿರಿ. So bacho, here with this one we have done. This is also done, right? Aitalla communication of yes or no? So let's discuss this now. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ರಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ. What they said, what they are saying. What they said ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ examine with the reasons the given statement is correct or not, correct or incorrect. Minor ಗೆ first, one of the most important essential elements of the contract. Minor cannot be a party to the contract. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಮೈನರ್ ಇಸ್ ಲೈಬಲ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೈನರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ರ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಫುಡ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, the supply is necessary, is that agreement is void or valid? ಹೇಳ್ರಿ, void ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ void ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು 18 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ and you can expect the question from minor is liable to pay for the necessaries supplied to him. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಗೆ ನಾವು ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಏನ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರು, that is something which is very important for him, education, food, right? So minor ಏನನ್ನಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಮೈನರ್ ಇದಾನೆ, ರೈಟ್? 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೇವಿ, ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರಾಮಿದ್ದಿಲ್ಲ, ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಇವ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ನಾ ಮೈನರ್ ಅದೇ ನೋಡಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಸಪ್ಲೈ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೀವನ ಇರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಾ? The case of necessary supply to minor or any other person whom such minor is legally bound to support by governed by section 68. Incorrect anta helidare, but section 8 of the Indian Contract Act 87, a claim for necessary of supply to the minor is enforceable by the law.
ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಅ ಮೈನರ್, ಯಾವುದೇ ಮೈನರ್ಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಕೊಡ್ರಿ, ಆರ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನರ್ legally bound to support the is governed by section 68 of the Indian Contract Act. A claim for necessaries supplied to minor is enforceable by law. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾವುದೇ ತರದ ನೆಸೆಸರಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಬೈ ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಬೈ ಲಾ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಪೊಸೆಸ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ? ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಬ್ಬ ಮೈನರ್ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಫುಡ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 lakh rupees ಆಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೈನರ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಇಫ್ ಹಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅವಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬೈಟ್ ಇಟ್? obviously ಬಚ್ಚೋ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಹೇಳತ್ತಾನೆ ನಾವು, ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ, a claim for necessary supply to a minor is enforceable by law when only against the minor's estate if he possess ಅವನ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾದ, he should have the ownership of that goods. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ, ಬಟ್ ಮೈನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಬಲ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಮೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೈನರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ನಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ನಂಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಬಟ್ ಇವನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ 2 ಲಕ್ಷದ್ದು, ರೈಟ್? ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಬಲ್ ಟು ಪೇ ದಟ್. ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಸಪ್ಲೈ? ಸೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಅವ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇವನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ 30 ಲಕ್ಷದ್ದು, ಕೊಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲೇ 3 ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಚಿಂಟು ಅಂತ ಒಬ್ಬದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ 16 ವರ್ಷ. ಏನಪ್ಪಾ? ಇವನಿಗೆ 16 ವರ್ಷ. ಇವನ್ ಅಂಕಲ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಮಾಡಿದಾನೆ. ಓಕೆ, 16ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಂಕಲ್ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚಿಂಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂಕಲ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2 ಕೋಟಿದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇವ ಅಂಕಲ್ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕೊಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚಿಂಟುದು ಯಾರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಮೈನರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾವತ್ತು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇದೆ, ಮೈನರ್ ಇದೆಯಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಅಂಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ? ಆಯ್ತು, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚಿಂಟು ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಿಂಟು ಕಡೆ ಒಂದು ಏನೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನೋ ಇದೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿದು. ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸ್ದಾಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್, in that what actual amount of spending
actual amount of supply he has supplied, that much only can enforce. Gottagideya? If he is in a possession of any estate or property, if the property value is less than the supply, the actual amount of whatever the property value we have. अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ so but minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of the necessaries. ನೋಡಿ ಇದು important, never for more than the value of the necessaries, right? There is no personal liability for of the minor, but only property is liable. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್? ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ್ತದ? ಇಲ್ರಿಪ್ಪ ಅದು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ಇವನ್ ಹತ್ರ ಮೈನರ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಓನರ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಲೈಬಲ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೈನರ್ ಇಸ್ ಲೈಬಲ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಹಿಮ್. ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಎಕ್ಸಾಮರ್ ಕಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಕೇಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಮೈನರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ whom such minor is legal to bond to support is governed by section 68 of the Indian Contract. ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು. section 68 of the Indian Contract Act. ಹಾ ಐತ್ ಪೈದಾಗ ನಿಂದಿರ್ತಾನ ನಾವು. ಯಾರು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? Act 1872, a claim for necessary supply to the minor is enforceable by law. ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. enforceable by law only against the minor's estate. ಇದು ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿನ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ನಾ ಬರೆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಂಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನಾಗ್ರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹುಯ್ ಅಂತ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ. A claim for necessary supply to the minor is enforceable by law only against the minor's estate. If he possess. So, but a minor is not liable for any price he may promise and never for more than the value of the necessaries. So there is no personal liability for minors, but only his property is liable. Okay na? Okay. Next ಹೋಗೋಣ. So guys, minor ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್. ಓದ್ರಿಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಓದ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶೇಖರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ಕಾರ್. Shekhar wants to sell his car. Shekhar has a car. He wants to sell it. For this purpose, he appointed Nandan. Nandan is who, bacha? Is the agent here. Correct? Nandan yarile agent ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ದು agent ಆಗ್ತಾನೆ? ಶೇಖರ್ದು. But Nandan is minor here. Nandan minor ತಾನೆ. ಈಗ Mr. Shekhar instructed Nandan that car should not be sold at a price less than 1 lakh. Less than 1 lakh. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. 1 ಲಕ್ಷ, 1,10,000 ರೂಪಾಯಿ, 1,20,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಗೆಟ್ ಮೀ, ಬಟ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂದನ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್. ಇದನ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ತಗೋ, ಏನ್ ಮೊಡ್ಕ ಗಾಡಿ ಐತಿದ, ಮೊಡ್ಕ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಐತಿ, 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೋದು ಗಾಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನರ್ ಅದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೇಲ್.
and sell the car to Mr. Masoom for 80,000. 80,000 ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಕಾರ್ ಮಾದಾನೆ. Explain the legal position of the contract under the Indian Contract Act 1872. Mr. Shekhar can recover the loss of 20,000 from Nandan. Chance ಇಲ್ಲ, because first of all agreement is void ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Void at the beginning, ಹೌದಲ್ಲ, void ab initio, void at the beginning itself. Second, Shekhar can recover his car from Masoom. Chance ಇಲ್ಲ, because when he is appointed Nandan as an agent, agent can be a minor ಆಗ್ತಾನೆ. Agent can be a minor ಆಗ್ತಾನೆ 100%. ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ, according to the provision of section 11 of Indian Contract Act 1872, right, minor disqualified from contracting, ಹೌದಲ್ಲ, because at the beginning itself it is void ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. A contract with minor is void ab initio. However, a minor can act as an agent. Yes, when minor can act as an agent, he shall bind the principal. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನಿನಗೆ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅವನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅದಾನಪ್ಪ, 15 ವರ್ಷ, ಅವನಿಗೆ ಮೈನರ್ ಅದಾನೆ, 15 ವರ್ಷ. ನಿನ್ ತಮ್ಮಗೆ ಹೇಳಿದೀಯಾ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ ಲಘು ಲಘು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಂತ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಕ್ಕ, ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೀಯಾ ಏನಂತ, ನೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಕ್ ಹೋಗಬೇಡ, 10,000 ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾರಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ. ಇವನ್ಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ದುಡ್ಡು ನನಗೂ ಬರ್ತೈತಿ ತಡಿ ಅಂತ ಈ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಾನೆ, 8,000 ರೂಪಾಯಿಗ ತನ್ನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಇವ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಅಶ್ವಿನಿ ತಮ್ಮ ಅದನ್ನಲ್ಲ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೈನರ್. ಬಟ್ ಏನು ಈಕಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ತಮ್ಮಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇಬ್ರದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಫ್ ಇವ 8,000 ಮಾಡಿದ್ರು ಈಕಿ ಹುಣ ಅನ್ಬೇಕು, 10,000 ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಣ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಇವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಏಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಕೂಡ, ಬಾಯರ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವ್ರು ಇಬ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈನರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಯರ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾರು, ದ ಓನರ್. ಏಜೆಂಟ್ is third person, he is on behalf of the principal, he is selling the goods. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, when the minor act as the agent, he shall bind the principal by his act. ಮೈನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ he will not be liable for the principal for his act. ಅಂದ್ರೆ in the instant case, Mr. Shekhar appoints Nandan, who is a minor here, got it, as an agent to sell his car. Mr. Shekhar clearly instructed Nandan that minimum sale price for the car should not be 1 lakh. Yet Mr. Nandan sold the car for Masoom for 80. Since Mr. Nandan is completely minor idane, Mr. Nandan is minor idane, minor idda ಕಾರಣ was the agent, he will not bind the Shekhar, the principal by his act, but he shall be not liable for Shekhar. ಹಾಗಿದ್ದರೆ Mr. Shekhar cannot recover the loss of 20,000. Mr. Shekhar cannot recover the car from Masoom. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಕತ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಚಲೋ ಚಲೋ. ರಾಹುಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಹುಲ, ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲಿಕ್ ರಾಹುಲ್, ರಾಹುಲ್ ನೆನಪ? ರಾಹುಲ್ ಅ ಮೈನರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್. ತಪ್ಪ ಹೇಳನವ, ನನಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬೈ ತಗೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ,
he entered into agreement with a shopkeeper for the loan amounting to rupees purchasing the laptop ತಗೊಳ್ಳೋಣ. He gave his expensive watch as a security and took the loan of 40,000. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡಾನ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನಾವು ತನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇಟ್ಟಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್ he has given. He was very happy to get 40,000 and quickly went to the market and purchased the laptop. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚ? ಈಗ he happily spent the rest of the amount with friend on pleasure trip. Later, Rahul realized that that watch was expensive watch and he should not give like this to shopkeeper. No ring of tao. So he went back to the shopkeeper and asked for his watch back. Also, he refused to repay the loan amount. The shopkeeper disagreed to this and files a case against the minor for recovery of the loan amount. Can shopkeeper succeed in the recovering the loan amount under the Indian Contract Act? ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಅದಾನಲ್ಲ, ರಾಹುಲಿಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೈತೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕಾಗೈತೆ. ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಅದಾನೆ ಒಬ್ಬ, ಅವನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀ ನನಗ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್. ಹಾ, ರಾಹುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದಾನೆ. ಏನಂತ? ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ ಮೈನರ್ ಅದಾನೆ. ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಅವ್ನ ಮಾತು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀಪ್ಪ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಐತಿ, ವಾಚ್ ತಗೋ ಅಂತ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ಐತಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಲೋನ್ದಲ್ಲಿ 40,000 ರಾಹುಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? 40,000 ಬಂತು. 40,000 ಬಂದ ಮ್ಯಾಗೆ ಈ 40,000 ಅವ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಯಾನೆ. ಹಾ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಟ್ರಿಪ್, ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಮಸ್ತ್ ನಡಿಪ್ಪ ಗೋವಾ ಹೋಗುಣ. ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂತು, ಟ್ರಿಪ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಹೋಗ್ಯಾನೆ ಶಾಪ್ ಕೊಡೆ, ನನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್, ನಂದು ವಾಚ್ ತಲ್ಲ, ವಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಾನೆ. ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ನಾಗೆ ಇವ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಕೋಡ್ಗಿದ ಹೋಗ್ಯಾನೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂಥ ಕೇಸ್ದಾಗ ಶಾಪ್ ಕೀಪರಿಗೆ 40,000 ಬರುತ್ತಾ? ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ರೈಟ್? ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದಂತೂ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಏನು ವಾಚ್ ಐತಲ್ಲ, ವಾಚ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎದಕ್ರಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದೇನು ಸರ್? ಎರಡನೇದು ನೋಡಪ್ಪ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಂತೂ ವಾಪಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾ, ಅವನಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಐತಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಇದು ವಾಚ್ ಐತಲ್ಲ, ವಾಚ್ ಅನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ರೆ, ಎಸ್ he can utilize this watch to the extent of 40,000. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತಿಳಿತು ಸರ್. ಇನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೈನರ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ab initio. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ,
ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1872 ಮೈನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಇದಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮೈನರ್ ಈಸ್ void ab initio. It means void from beginning itself. First stage daga. When a person form an agreement with the minor, such agreement is devoid of the any legal consequences for the person, because minor cannot be enforced by the law to perform his part, right, of the performance. ಯಾವುದೇ agreement ಪ್ರಕಾರ performance ಮಾಡಕವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು. Minor cannot be performed. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? Because contract is void from the beginning itself. ಹಾಗಿದ್ದರೆ when minor fraudulently, falsely, cheating ಮಾಡಿ enter into a contract and the contract is cancelled, he can prove the fact that ಇದು ನೆನಪಿಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ he can prove the fact that he is a minor and contract is discharged on the ground that it is void. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾ ಮೈನರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಮೈನರ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ however if the minor intends to cheat, he may have to compensate. ಮೈನರ್ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If a minor obtain any property by fraudulent misrepresentation of his age, he can be ordered to ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. He has to restore the property. ಹೌದಲ್ಲ? He has to restore the property of the goods obtained. Though no action can be taken against the minor. ಅವ್ನು ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದು ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. He cannot be punished here. All right. ಹಾಗಿದ್ದರೆ but if he has any property or any other party in his possession, court can order him to return the same. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್, ಈಗ in the above case, Rahul is a minor falsely presenting his age, enter into an agreement with the shopkeeper for loan amount for purchasing the laptop. He gave his expensive watch as the security and took a loan of 40,000 yen. ಹೌದಲ್ಲ? He spent the rest of the amount pleasure trip. Later, he went back to the shopkeeper, asked for the watch back to refuse to pay the loan amount. Since he was a minor, he may prove his minority, but he will have to compensate the other party. Andre, hence, in the present case, Rahul is not liable to repay 40,000 that he has borrowed from the shopkeeper, but he can be ordered by the court to return the laptop which was in his possession to the shopkeeper, and watch also should be returned here. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಪೂಜಾ, ಕೌಶಿಕ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್? ಮೈನರ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ. ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ prevent him from making the other party to bond the minor. Discuss. ನೋಡ್ರಿ, ಮೈನರ್ ಇದಾನಲ್ಲ, though minor is not competent contract, right, one of the which is one of the essential elements of the contract, nothing in the contract ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, prevent him from making the bond other party. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ಈಗ ಮೈನರ್ ಅದಾನೆ, ಮೈನರ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್, ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಮೈನರ್ ತನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಇರಾಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಮೈನರ್ ತನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮೈನರ್ಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈನರ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊಹರ್ ಬಿಬಿ ವರ್ಸಸ್ ದಾಮೋರ್ ದಾಸ್.
though a minor is not competent to contract, nothing in the contract prevent him from other party to bond to the minor. For example, a promissory note duly executed in favor of minor, right, is not a void and can be sued upon him by him, because he, though incompetent in the contract, he may yet to accept the benefit. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಅದಾನವ, ರೈಟ್, ಮೈನರ್ ಅದಾನೆ. ಇವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇವನ್ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಾನ್ ನಿನಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಾಗೈತಿ, ಇವ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ, ನಿನ್ಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಯಾರು? ಮೈನರ್. ಮೈನರ್ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಈಗ ಇವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನ. ಯಾರು? ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಯಾರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಮೈನರ್. ಬಿ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಲೋನ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ನೀವ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನೀವ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಿ ಎಗ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಡೋದು. ಈ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಡ ಹೆಂಗಿರತಿ? ಬಿ ಅನ್ನವ ನನಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ ಹೌದು ನಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ, ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ, 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಅಂತ. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಮೈನರ್ ಹೋಗ್ಯಾನ ಬಿ ಕಡೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋಮಲ್ಲ ನೀನ್ ಅಂತ. ಈ ಎದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀ ಮೈನರ್ ಅದಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ನಾ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ ನಡ್ತೈತಿ. ಆಹಾ, ಮೈನರ್ ಐತಲ್ಲ, ಮೈನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಒಕ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿ ಅನ್ನವ ಎಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಹಾ, ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್ದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್ದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ ಬಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ, ನೀವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ನನಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನರ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೋಟ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ is not void and can be sued upon him by him, because he, though incompetent to contract, may yet accept the benefit. As per section 30 of the Indian Partnership Act, a minor cannot become a partner in the partnership firm. However, he may be consent of all the partners can admit the benefit of the partnership. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನೀಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ನಾ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಈಗ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ, ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕೂಡ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಸ್ಟರ್ ಟಕ್ಕಂತ ಬಂದ ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಯ್ತದ, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇದು ಅದ ಅಂತ. ಅಂತ ಕೇಸ್ದಾಗ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬಟ್ ರಿಲೇವೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ ಮುಂದೆ ಓದೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ. ಸೃಷ್ಟಿ, a minor falsely represent her age, enter agreement with the authorized laptop dealer Gupta, owner of SP laptop. ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಮೇದಲ್ಲಿ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ, ಬನ್ನಿ, May 22 ದಾಗ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅದ, ಮೈನರ್ ಅದ, ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡೋಡಕ್ಕೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾ, ಓನರ್ ಆಫ್ SP ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇನ್, ಓದಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, I'll get the water. ಹಾ, ಇಲ್ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ಯಾಕೆ do that now. Book yo.
इसमें स्कैन होता हो फास्ट डालना कर 1000 तो अच्छा है इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रो वो स्कैन होना है 2 बजे करो जी फोन आ गया जल्दी ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ Srishti, a minor falsely representing her age, entered into agreement with a authorized laptop dealer Gupta. Gupta is what bacha owner of SP laptop for purchase of laptop on credit of 60,000. Srishti ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಗುಪ್ತಾಗ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 18 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ On 1st August 21, she promised to pay back outstanding amount with interest of 16%. Right? By 31st July 2022, she told him that in case she won't able to pay the outstanding amount, her father Ramlal will pay back on her behalf. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ After 1 year, Sissy was asked to pay the outstanding amount with the interest. She refused to pay the amount and told that owner she's a minor and now he can't recover the single penny from her. She will be adult on January 24. ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಡಲ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಿತ್ತು when she was minor. First of all, agreement ಅಲ್ಲದು only after that agreement can it be rectified. rectify ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ on the ground of wide agreement new agreement ನಾವು rectify ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರಂಗಿಲ್ಲ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು when she was minor ಈಗ ಮೇಜರ್ ಇದ್ದಾಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ itself is ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ explain by which of the following way Mr. Gupta succeed in recovering the outstanding amount of 60,000 plus interest with the reference to Indian Contract Act. By filing the case against him against Srishti a minor for recovery of outstanding amount within the interest no ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೇನಾ by filing the case against Mr. Ram father of Srishti for recovery of the outstanding amount ಅದಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ by filing the case against Srishti a minor for recovery of outstanding amount after she attended no ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕೇಸ್ದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾ she can take back the property laptop ಆಕೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ if she has a laptop she can take it back. And then sir, as per the section 11 of the Indian Contract Act 1872, minor is not competent to enter into contract in any way because contract itself is a wide ab initio. It's a beginning itself is contract agate wide agate. When the person form agreement with the minor, such agreement is divide. If any legal consequence for the person because minor cannot be enforced by law to perform his performance against agreement. Minor ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಈಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ವಾಯ್ದೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಯ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಅ ಮೈನರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬೈಂಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ನೆನಪಿಕೊಡ್ರಿ ಮೈನರ್ ಯಾವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೈನರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಈ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿ absence of any authority express or implied the parent is liable only when the child is acting as an agent right for the parents. The act is also state that minor cannot be ratified the agreement with minor is cannot be ratified ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ
on the attaining the majority, as the original agreement is void itself. So void agreement cannot be ratified first of all. Sir, munde entry sariga. In the above case, 60 is the minor falsely presenting her age, enter into agreement for purchase of laptop on credit amount rupees 60,000. Right? But on 1st August, she promised to pay back the outstanding amount with interest on 16% per annum. ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೊಂದಿ ಕ್ವಶನ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ 5 ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ ಆಗಿರೈತಲ್ಲ ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ you cannot. So in the above case, a minor falsely present her age, enter into agreement for purchase of laptop on credit, amount to 60,000. On 1st August, she promised to pay back outstanding amount with the interest of 6% on by 30th July 22. And the 1 year she told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father Ram will pay back on her behalf. After 1 year, when Srishti was asked to pay outstanding amount with the interest, she refused to pay the amount, right? And told the owner that she is a minor. Now he cannot recover a single penny from her. She will be adult on 1st January 24. Only after that, only agreement can be ratified. No, you cannot. Because when agreement is void, you cannot ratify void agreements. Void agreements, raddagid agreement, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬರಂಗಿಲ್ಲ. You cannot correct it. ಹಾಗಿದ್ದರೆ Mr. Gupta will not succeed in recovering of the outstanding amount by filing the case. Mr. Gupta will not succeed recovering of the outstanding amount by filing case against Ram, the father of Srinath, never authorized purchase. Gupta will not succeed recovering the outstanding amount by filing the case against Srishti after she attained the majority, but she can take it back the laptop if she holds it. Right? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. X, a minor, was studying in MCom college. Okay. Minor MCom hagaguttappa. On 1st July 2019, he took a loan from 1 lakh from B for payment of his college fees and purchased a book and agreed to repay on 31st December 2019. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. X possesses the asset worth 9 lakh rupees. Necessaries 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಣವ. 9 lakh rupees ಹೊಸ. On due date, X fails to pay back the loan to B. B now wants to recover the loan from X out of his asset. Referring to the provision of Indian Contract Act, decide whether B would succeed. Yes. Because first of all, he has given loan for what purpose? Necessities. Supply of necessities. Howdalappa, Kartika, Pooja, Adirnyo. Are you there? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಸಕತ್ತಿದ್ದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕಾಮ್ ಅದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿತವ್ರ ಕತಿ. ನಿಮ್ದ ಜಾತ್ರಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಲಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಡೀತೈತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? ನಾ ಹೇಳ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಗಾಡನ್ ತಗೊಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗತೈತಿ? ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಪೂಜಾ, according to section 868 of the Contract Act 18, if a person is incapable of entering into a contract or any whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, right? The person who has furnished such supply is entitled to reimbursement. As per the section 68 of the Indian Contract Act 1872, any supply to a minor which are necessaries for his life can be enforceable on the ground of Indian Contract Act. Who has furnished such supply is entitled to reimburse from the property of such incapable person. In the above case, X is a minor, took a loan of 1 lakh from B for the payment of
his college fees. And to purchase book, on due date, X fails to pay back the loan to B. Since the loan given to X for necessary, right, suited to the condition in the life of the manner, his assets can be sued and reimbursed. Thus, yes, we can succeed. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಹಡ್ ದೋಸ್, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದಿದು, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. A student induced by his teacher to sell a brand new car. Student ಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತದು? By utilization of dominance, dominating position ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Dominate, undue influence. ಹೌದಲ್ಲ? ಟೀಚರ್ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಮ್ಯಾಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. A student was induced by his teacher to sell his brand new car to the later less than the purchase price to secure more marks in the exams. ಈಗ accordingly the car was sold. ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, ಯಾಕೋ ನಾನು ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಹ್ಞೂ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. However, the father of the student pursued him to sue his teacher. State on what ground the student can sue the teacher. Yes, he can recover it because ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಾಕಿ ಏನಂತ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೆದರ್ಸಡಾಕಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಾಲಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಯತ್ತಾಗಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್. ರೈಟ್, ಹಿಂಗೂ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ 16 ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1872 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, where the relation subsisting between the parties are such that one party is in a position to dominate the will of other party. ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ? ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಡಾಮಿನೇಟ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಅಬ್ಟೇನ್ ದ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಓವರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನವ. ಅವ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೂ ಅಂತಾರ ಅವರು. Right, a person has dominated the position of over the other. There is real, apparent or fiduciary relationship. ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ fiduciary relationship ಇದೆ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. So the contract induced by undue influence is voidable ಆಗುತ್ತೆ at the option of the party whose consent is not free and can be terminated by the agreed party. Who is agreed party here? Who is agreed party? Student is agreed party ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯುಡಿಷಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲಾಯರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪ ಮಗ. ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ the student of the contract. The contract thus induced by under influence. Hence, the student can sue his teacher on the ground of under influence ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Understood? Discuss the essentials of under influence as per the Indian Contract Act. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು essentials of under influence. ಏನಪ್ಪಾ? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟಿ, ರೈಟ್? Position to dominate the will. ಬಚ್ಚು ನಾ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಈಗ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ರೈಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, fiduciary relationship, mental distress, unconscionable bargaining. The objective must take to undue advantage, burden of proof. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, these are the very important question ಬಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. Yes, explain the term coercion, describe its effect
and validity of contract. Coercion ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋದು. ಹೊಡೆದ ಬಿಡ್ತಾವ ನಿನ್ಗ, ಕೊಂದ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೆದರ್ಸೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಹೆದರ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ? ನೀವು ಇದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾ ಸಾಯ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತ. ಕೋಯರ್ಷನ್ ಹೆದರ್ಸೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಂತಲ್ಲ ನನಗೂ. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಗೌರವ್ ಇಬ್ರು ವೆಲ್ ವಿಷ ಅಂತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಮುಂಗಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕಿಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೇಫ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಡಬಡಬ ಅಂತಿರ್ತಿ, ಹೆಂಗ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಟೀಚರ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ ನೀವು, 18 ತಾಸು 12 ತಾಸು 20 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮತ್ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಏನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾಲ್ಗಿ ಮಾತ, ಅಯ್ಯೋ ಜೀವ ತಗೋತೈತಿ. ಬಟ್ ನೆನಪು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಳಿತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಯೋವಲಿಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ coercion and describes its effect on the validity of the contract. ಈಗ coercion ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್, ಹೆದರ್ಸೋದು, ಟು ಕಮಿಟ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ 1860. IPC ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ತರದ unlawful act idella, you cannot use it. So detaining or threatening to retain the property to prejudice of any person whatever with intention to causing any person to enter into agreement. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ, ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆದರಿಸಿ, ಬೆದರಿಸಿ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ 1860 ಪ್ರಕಾರ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ರೈಟ್? ಟು ಪ್ರಿಡೈಸ್, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. बच्चों, it is immaterial whether the IPC is or not enforced at a place whether coercion is employed. Sometimes IPC ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ನೀವು ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ, IPC ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ IPC. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 19 of the Act, when the consent of the agreement is caused by coercion, the contract is voidable at the option of the agreed party. Agreed party ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ? The person whose consent is caused by coercion. Option of the party whose consent was caused. The agreed party whose consent was so caused can enforce the agreement. ಇದು ವೈಡೇಬಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ವೈಡೇಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ವೈಡೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಲ್ಲೆಪ್ಪ ಅಂತ ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ದ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೂಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅವ್ರು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿರಿ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರಿ, ಒಪ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈಗ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹಿಡಿತೈತಿ, ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರಿ ನೀವು, ಅದು
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದ ಇಂಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೈಟ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೇಟಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾರ್ದಾರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಮ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನು ಇದು ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ಆಫ್ ವೇರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೈಡೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಏನಂತಿರೋದು, ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವೈಡೇಬಲ್ and decided to cancel it, he must restore any benefit which have been received from the other party. ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. He has to restore the benefit whatever he has received. He cannot avoid the contract at the same time enjoy the benefit under the cancel or avoid contract. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಲಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಕೇಸು ಹಾಕಿದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಾನಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಅದು ಕೊಡಕ್ ಒಲೆ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಿ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರೆ, ಅವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ದೋಸ್ತ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ. ಇದು 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡಕ್ ಒಲೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಕ್ ಒಲೆ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ, ನಿಮ್ದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ he cannot avoid the contract and same time he cannot enjoy the benefit. Whatever the benefit he has received, right, that has to be restored. ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಕೋಯರ್ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೋರ್ಸಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಸುದು ಬಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗ ಹೋಗಿ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು, ರೈಟ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಪ್ರೂವ್ ಆತಪ್ಪ, ಅದು ಮುಗೀತು, ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ? Explain the situation in which person is deemed to be in a position to dominate the will of other person under the Indian contract. Fiduciary relationship, teachers and ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಷನೇಬಲ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಆಗಿತ್ತಲ್ರಿಪ್ಪ. ಇದು ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಏನ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಮ್ಮೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. We told you, right? ನೀ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕೊಮ್ಮ. ಡಿಫೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು ನಂದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಫ್ರಾಡ್ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕು ಆಗಿತ್ತು, ಮಿಸ್ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂಡ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಖತಮ್ ಗಯಾ. ಯಪ್ಪೋ, define fraud, whether only silence will amount to fraud. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕುದುರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್, ಸೆಲ್ಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂತ, ಇದು ಬರುತ್ತೇನ್ರಿಪಾ ಅಂತ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ತಗೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್, ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಮ್ಮ, ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ mere silence will amount to fraud as per the Indian Contract Act. Mere silence does not amount to fraud. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೋ ರಿಪೀಟ್, mere silence is not a fraud.
ಇದು ಮಿಯರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಿಯರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಡ್. ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಮಿಯರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಿಯರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಡ್, ದಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಫ್ರಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಡಿಸೀವಿಂಗ್, ಚೀಟಿಂಗ್, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, committing by one party to other, or with a convincing, deceiving by his agent with intention to deceive another party, or by his agent induce him to enter into a contract. Contract ಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೀವು. ಡಿಸೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಂತೀವಿ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನ ಮಾಹಿತಿ, ಮೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೀರಾ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಸುಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಸರಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಾಗತ್ತೆ ಫ್ರಾಡ್. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡ್ರಿ, the suggestion as a fact of which is not true by one who does not believe to be true. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? The active concealment of the fact by one having knowledge or belief of the fact. Concealment, hide ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಸಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಹೇಳ. A promise made without any intention of performing it. Promise made without any intention of performing it. ರೈಟ್? ಯಾವುದೇ ವಾಯ್ದೆ ಐತಿ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ಪೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಅದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎನಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಿಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸೀವ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಕ್ಟ್ ಫಿಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎನಿ ಸಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಒಮಿಷನ್ ಆಸ್ ದ ಲಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಮಿಸ್, ಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್, mere silence is not a fraud, right? A party to contract under no obligation to disclose whole truth about the other party. Caveat emptor rule. Caveat emptor rule ಅಂದ್ರೆ let the purchaser aware of it. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ತಗೊಳ್ತಾನ, ನಾ ಮಾರಾಟ ಇರ್ತೇನೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಬೈ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕೇವಿಯಟ್ ಎಂಪ್ಟರ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಲೆಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಗ್. Rule application of the contract. So there is a no duty to speak in such case, and silence does not amount to fraud. Similarly, there is a no duty to disclose the fact which are within the knowledge of the board. However, there are cases where silence shall be treated as a fraud. Caveat emptor rule ದಾಗ ಮಾರುವಾಗ seller ಸುಮ್ಮನೆ because we want to conceal the invoice, ಅದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು? ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದಾಗ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ದಟ್ where the silence itself is equal to speech, right? For example, A says to B, if you do not deny it, I shall assume that horse is sound. A says nothing, here silence is amount to speech. So these are the case where silence result in fraud. Explain the coercion and describe the effect of the validity of the contract. Coercion ಮುಗಿದ ನಾನು, right? ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೋಡ್ಕೊಡಿ, ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಡಿ.
ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Notary coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, or the unlawful detaining or detaining to detain any property, to prejudice any person, whatever, with the intention to cause any person to enter into an agreement. It is immaterial whether the Indian Penal Code is or in is not forcible place is coercion. So, according to section 19 of the Indian Contract, when consent of the party agreed is caused by coercion, contract voidable at the option of the party whose consent is so caused, right? So, the agreed party whose consent was so caused, enforceable agreement or treated as a void agreement, and the cancel, they can cancel it. How the law? Yes, Allah. Yes, how the the injured party might insist to replace the same position in which he might have been waited in the situations not been present. So section 64, where the contract is voidable, the party is entitled to avoid and decided to cancel it. He must restore the benefit whatever he has received from the first party. He cannot avoid the contract and at the same time enjoy benefit under the reside or avoid contracts. Same. Ega. Explain the circumstances in which person is deemed to be in position to dominate the will of the other person. Same. Dominate, under influence, real and apparent authority, fiduciary relationship. ಆಮೇಲೆ mental distress, unconscionable bargain. ನಾನು ಕೊಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. Karan agreed to purchase wood table from his study room for his study room. X. Table was in good condition and examined by Karan before purchasing. Purchase ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ study purpose. He found no defect in the and paid 20,000 for it. The table later on it was found that one leg of the table is broken and Mr. X has pasted the wood and tried to hide defect in the table. Can Karan return the table and claim the amount back? Discuss with the same. ಏನಾಗುತ್ತೆ why but table ಕಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಅದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ತಗೋತೀರಿ ಕುಂದ್ರಾಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಲೇ ಇಲ್ಲ what happens? Yes, he can enforce. As per section 17 of the Indian Contract Act, false presentation of material fact hide ಮಾಡೋಣ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಣ ಟೇಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೋ ಅಂತ is made intentionally to deceive the other party, to induce him to enter into a contract. ಹೌದಲ್ಲ is purely ಏನಾಗುತ್ತೆ fraud ಆಗುತ್ತೆ. So when a party intentionally hide some of the material facts, change ಮಾಡಿದ facts. Material facts means ಇಲ್ಲಿ important ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ facts that has a very important part to that now. Right? So when a party intentionally hide some material fact from the other party and make sure that the other party is not able to know the truth, in fact makes other party believe something which is false ಇದೆ but ಅದನ್ನ believe ಮಾಡಿದ್ರೆ true ಇದೆ ಅಂತ fraud, then fraud is committed. In the case of fraud, the person who is person here agreed party ಯಾರ್ ಇಚ್ಛೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು consent ತಗೊಂಡಿರಿ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ has the right to cancel the contract as well as claim the loss if he has suffered by any. If agreed party has obtained some benefit, such contract caused by fraud, then all the benefit should be ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರಣ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೇಬಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
Andre, in the above case, Karan is agreed to purchase the wooden table from X. Table was in good condition, and when examined by Karan, he found that defect, no defect. But later it is found that one leg of table was broken, and Mr. X has pasted what wood and tried to hide the information. This is important, Allah. He tried to hide the information, hide the defect on the table. So Mr. X has committed fraud. So contract become voidable at the option of the Karan. So hence Karan can cancel the contract and claim the compensation for the loss suffered due to ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಕರಣ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂತು ಧಕ್ ಅಂತ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟಾವ, ಕಾಲ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. P sells auction to Q a horse which P knows that unsound. Right? P knows that which is unsound. The horse appears to be sound, but P knows about the unsoundness of the horse. Is the contract is violated in the following situation? If P says nothing about unsoundness of the horse to Q, if P says nothing about the Q, who is P's daughter, who has just come of age, if hello Darshu, ಆರಾಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೆಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಈಗ. ನಾ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಹೇಳಿಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನೌ? ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. Okay. Second one. If P says nothing about the soundness to the horse Q, because KV temporal rule. ಈ KV temporal rule ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? Let the buyer aware of it. Buy. ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ತಗೋರಿ. Auction ಹೋಗ್ತದೆ. If the P says nothing about fiduciary relationship with the Karna, yes, he has to reveal. If Q says to P, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound mind. Duty to speak ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. According to section 17 of the Indian Contract Act 1872, mere silence as to the fact likely to affect the willingness of the person to enter into contract is not a nodri. Mere silence as to the fact likely affect the willingness of the person to enter in the contract is not a fraud. However, in the following cases, silence as to the fact subject to shall be considered as a fraud if the situation of the case are such that regarding being had them, it is a duty of the person to keep silence to speak, or where is silence equals to speech, right? Matte in the above case, P auctions can horse and sells to Q. P knows that horse is unsound, even though it looks like sound. P fails to disclose the fact to Q, has already stated above, it is not a duty of the party to disclose the fact about the subject matter, because KV temporal rule ಇದೆ. KV temporal rule ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Let the buyer aware. Right? Hence, P was under no obligation to disclose the unsoundness of the horse. Second case, thus the contract is valid in the silence is not fraud. If the Q is the P's daughter, it is duty to disclose the defect of the goods to Q. If he fails to do so, it amounts to fraud, and thus contract is not valid because of fiduciary. In the case of P, silence shows that he agrees the fact, right, and the horse is sound. So his silence is equals to speech, and hence the contract is not valid. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ?
ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಇವು ಜಿಯೋ guys I'll continue tomorrow ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ पूरे चैप्टर के गए ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಲಾದ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ನಿಮ್ ಮುಗಿತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದು ನೆನಪು ಹಾರ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಚಲೋ ಬಚ್ಚು ಬಾಯ್ हाँ नहीं तेरे पास है देता मैं चलो गाइस बाय बाय